projektů, ale třeba u toho příkladu se vidět nahoře u těch obsahových konstrukcí nebo nějakých použitých technologií, naopak ta provázanost toho stavebního projektu a té výroby je naprosto zásadní. So really, the point I was trying to make really with all of these documents and everything else, I know it's a bit of a boring kind of subject, is really that in England now we tend to have standards for everything. I haven't gone through a lot of them today, but obviously there's standards for documentation, templates, families, Revit, software, programs, everything you can kind of think of, and it's really just trying to make that standardization between things is the only way you're going to have collaborative working, because if you don't have that standardization, then obviously companies aren't going to be able to collaborate with one another and know what information is being contained in various different building information models. V Velké Británii trošku s nadsázkou nadpis BIM Standards úplně pro všechno. To, co jste tady viděli, jsou samozřejmě ty základní standardy, jinak mají standardy na dokumentaci, standardy pro procesy, pro šablony, pro tvorbu rodin, pro tvorbu komponentů a z pohledu toho anglického stavebnictví je to v podstatě jediný způsob, jak zajistit, že skutečně bude docházet k té spolupráci firem, protože bez nastavení těch jednotlivých standardů pro výměnu dat a formát těch dat, prostě ta spolupráce v této technologii není možná. Takže tolik o, řekněme, trošku teorie o vývoji a o tom, jak v Anglii funguje, a jste si udělali představu, jak oni jsou v porovnání s náma daleko nasazení té technologie. Tady bude několik praktičtějších ukázek používání Revitu. The other point I was just going to make is that, as I said at the start, I'm from architecture, so my thing is architecture, really. I use Revit, I've used AutoCAD and now Revit and have done for many years. And I think there's a common misconception with programs like Revit that you have to create boxes, that Revit's very orthogonal, that everything has to be straight and you can't do curved things. Part of my job really is to go into architecture practices, so this is just one that I've worked with fairly recently. And this is a development that they were producing in Southampton, which is where our office is based. They basically wanted to have this kind of curved, enveloped system, really quite complicated sort of fin structures and things, and basically called us and said, can you come in and help us basically produce this? So, and this has been produced on Revit, and obviously that's some of the outcomes there that we've got. So it's really just to make the point that not everything in Revit and those sorts of programs has to be kind of box architecture. Na tom slajdu, kterou tady ten slide má ukázat, že Revit není nástroj pro tvorbu box architecture, krabicových nebo hranatých staveb, tak jak je velice často vnímán, jak jich říkal, pochází vlastně z architektonické kanceláře, pracoval v architektonických kancelářích a pracoval s AutoCADem, později s Revitem a teď aktuálně pomáhá architektům, jako je třeba společnost Architects, realizovat právě projekty takového typu. A jak říkal, ten Revit skutečně je volný modelář, nebo jak říct. Rozhodně není tak, že by ta technologie architektury omezovala jejich kreativitě a že nebylo potřeba stavět pouze nějaký pravouhlý baráky, kde se všechno spolupracuje. Also, as I was mentioning earlier, people like
Schneider and other companies that we work with are manufacturers by history, they now want to produce stuff, have stuff on websites that architects, specifiers can kind of download and start putting into building information models. Historically, they've always done stuff in CAD the same as everybody else, so they have a lot of kind of shop drawings, 2D information. We work with these kind of companies now to start producing this stuff into things like Revit families, to start containing all of that data in a 3D way as well. So that kind of move and sort of bridging the gap between manufacturers and architects and specifiers. Dalším konceptem, který se aktuálně v Velké Británii prosazuje, je BIM for manufacturing, nebo BIM pro výrobce. A tak jak znázorňuje ten obrázek, tak tradičně výrobci dávali k dispozici dané detaily svých produktů. V dnešní době samozřejmě se přesouvá do 3D, do elektrických rodin, které obsahují atributy podle toho do vlastností těch jednotlivých výrobků. Takže se také v Velké Británii výrobci v velké míře nabízejí ke stažení na svých stránkách tak padek detaily jako rodinný provody. And likewise as well, not all manufacturers have stuff in 2D. As I started saying, manufacturing has been doing digital prototyping for many years. And as such, a lot of manufacturing companies already have a degree of stuff in 3D. So the image to the right side there is Inventor, which is a program that we tend to use with manufacturers. And there's now processes to basically bring that across into things like Revit and start creating more simplistic versions of their manufacturing details. So the Inventor one would be something that would be an actual shop floor and be creating, cutting and parts. This would be then something that would then be put into an architectural model and be used in sort of M&E and services engineers to then start specifying inside of an actual building project. Další věcí nebo součástí toho BIMu pro výrobce je propojení 3D dat z svých produktů. Tady konkrétně vidíte na obrázku rozvaděč, Schneider, vytvořený v softwaru Autodesk Inventor a standardní postupy, jak ten rozvaděč převést do rodiny Revitu. Samozřejmě vytvoří se spousta nestatných věcí, spousta informací, které jsou důležité pro tu výrobu a nejsou důležité v rámci toho stavebního projektu. S tím, že k tomu postupu existuje vlastně neustálá provázanost těch dat s tím stavebním projektem a výrobou, plánováním výroby výrobci těch. And also you've got the different consultancies as well, so the different disciplines, so architecture and structural engineers, building services engineers. Historically, there's always been quite a difficult translation between different softwares that the different disciplines might use. We now have a thing called Building Smart, which is an alliance. It's free. Software manufacturers and vendors join Building Smart and they start using a system called IFC, Industry Foundation Class, which is a translation method between different software packages. So architects might be using one software package, say Autodesk. Structures might be done in, say, Tekla or something else. So to allow that sort of translation between those software packages, IFC can then be converted out. Everything can write IFC and everything can then read it as well. Byla umožněná spolupráce mezi uživateli různých softwarů, tak tady se prosadil jako určitý univerzální formát IFC, který umožňuje výměnu dat právě mezi různými softwary, když
komplexní sadu nástrojů, ale takhle ten trh mohl fungovat, protože ten policie tak je potřeba nějaký univerzální formát a se stále více využívání stává IFC. IFC works by taking it down to kind of a basic computing format and then exporting it as basically coded language. Kopi is a subset of IFC. The idea of Kopi really is to then start feeding into that FM facilities management, lifecycle management like I was mentioning earlier, taking the information out of the model and then being able to use it in that sort of coded system to then do things like populate Excel sort of spreadsheets that you can see here. When a building gets handed over into facilities management, the chances are the client isn't going to have Revit or some sort of 3D package to be able to read that model. So IFC and then subsequently Kopi is a system that then allows that kind of translation into more usable kind of formats for people to then understand. All of the parameters and things that might be inside of a model, so like with Revit, can then be taken out and put into these kind of spreadsheet formats. IFC je formát přenosu dat, vlastně překóduje ty informace do nějakého jazyka a můžeme používat to v různých softwarech. Kopi, neboli Construction and Operations Building Information Exchange, je naopak standard, podle kterého ty data jsou exportovány do scény tak, aby vlastně všichni používali stejný formát, stejný vzhled. Ty data, které jsou obsaženy v tom stavebním projektu, ty, které vy znáte jako celový tabulky, výpisy dveří, výpisy oken, prostě výpisy těch jednotlivých použitých materiálů, včetně jejich jednotlivých vlastností nebo atributů. Dneska jsou v nějakých celových tabulkách mimo modelování, to vlastně součástí toho modelu, tak Kopi vlastně stanovuje, jakým způsobem z toho modelu budou exportovaný, tak aby všichni věděli, co z toho modelu vlastně stane. These next ones are obviously the software, so I think you'll cover that one. So in England and the UK, where we're at the moment really is now trying to do everything sort of cloud-based. So trying to move from just basically kind of sharing BIM to then it sort of being something that is accessed anywhere by anybody. Also, particularly on site, when you are actually constructing a building, as it stands at the moment, same in the Czech Republic, everybody still uses paper drawings. So you go to a site, they have files and files of paper drawings, and everybody builds to paper drawings. So obviously we're trying to now use things like tablet computing, mobile computing, to then obviously allow people to interrogate things on an actual building site, using things like field and glue as well, and have that kind of cloud system that people can kind of access, comment, mark up, and then send back live to an office to see those sort of changes. Aktuálně v Velké Británii běží proces vlastně přechodu dat do cloudu, do toho tradičního modelu sdílení dat, to znamená posílání si jednotlivých dat jednotlivých modelů. Může ty data budou uložený na jednom místě, ty budou dostupný vlastně všem a odkudkoliv. Prosazují se mobilní technologie, aby bylo možné přistupovat odkudkoliv, dělat poznámky, komentáře, prostě s těma datama pracovat. I když ta realita je samozřejmě stejná jako u nás, když přijdete na stavbu, tak tam pořád budou mít spoustu papírových výkresů a staví se prostě podle pravé výkresů.
And then that obviously relates to things that we're kind of testing at the moment, and obviously sort of BIM for kind of tomorrow really. So Google Glass, obviously everybody's knows Google Glass. Things like reality capture, virtual environments. So the idea of things like BIM when it comes to Google Glass is the idea again is that you can virtually go around a building, interrogate things that have been built, and obviously find out some information about those, and without having to have documents with you, drawings with you, and that sort of thing. Environment systems as well, so trying to sort of take things like 3D laser scans, and a lot of buildings that's being developed obviously are existing buildings, so understanding what the existing assets are inside of buildings before those become sort of redeveloped is all part of obviously laser scanning and making those basically more sophisticated and more usable. And then lastly, things like computative BIM, so using computer flow systems basically to then obviously redesign and design sort of buildings as well. So more complex structures and things like that using computational kind of techniques. So. BIM zítřka ukázky, jsou Google Glass, nové technologie, laserové skenování, jsou věci, které dneska máme k dispozici, věci, které budou samozřejmě se ověřuje, zkouší, jakým přínosem technologie pro stavební, které se budou, a samozřejmě nikdo neví a nedokáže dneska říct. Směrem v rámci těchto technologií se objeví a stavební solidární. Thank you. And obviously, yeah, any questions? Jsou nějaké otázky? Are you allowed to ask for a building permit using only an electronic form of the design, or are you required? No. You still have to supply paper documents as well. You can get sign-off, so you can get buildings going through the process, so planning, for example. You can get those signed off, but when it comes to actual full kind of building regulations, as we tend to refer to it, no, that still has to be supplied by the drawings. Yeah. Stavební povolení je potřeba neustále užívat. Okay. Thank you.